ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ or answer the questions from exercises of electricity chapter from 10th standard science. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮೇಲೆ 2 ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ 2 videos on the exercises of electricity chapter. In both the videos, in one of the videos I have solved from question 1 to 4, and in the second video I have solved the questions from 5 to 10. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 4 ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 10ನೆಯ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಲೆಂತಿ. ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದೋಸ್ 2 ವಿಡಿಯೋಸ್? ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 11. Question number 11. Show how would you connect. Show how would you connect three resistors. How would you connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm, each of resistance 6 ohm, so that the combination has so that the combination has a resistance of 9 ohm, 2, 4 ohm. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ದ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಚ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 6 ಓಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 6 ಓಮ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, R1, R2 ಆ್ಯಂಡ್ R3. ಈಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 6 ಓಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 6 ಓಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇವ 3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ that you should get the overall resistance as 9 ohm as well as 4 ohm. So ನಮಗೆ series connection ಮತ್ತು parallel connection ಗೊತ್ತಿದೆ. Let us check when all the 3 resistors are connected in series. ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, all 3 in series, 3 ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ RS is equal to R1 plus R2 plus R3 ಅಲ್ವಾ? 3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಂದರೆ 18 ಓಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು 9 ಓಮ್ ಮತ್ತು 4 ಓಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ 3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. Now let us check when all 3 are connected in parallel. All 3 in parallel. 1 by Rp
is equal to 1 by R1 ಅಂದರೆ 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6 ಆಯಿತು. that is equal to 3 by 6 ಅಂದರೆ 1 by 2 ಆಯಿತು. ಸೊ therefore ಆರ್ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಆರ್ ಪಿ ಅಂದರೆ 2 ohms ಆಯಿತು. ಆ ಮೂರೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು 2 ohms. ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ohms, ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 8 ohms. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು 9 ohm ಮತ್ತು 4 ohm. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೂರನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಮೂರನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಎರಡನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲೂ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಇಫ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ and the second resistor. Okay, say you have connected them parallelly. I'll consider this as R1 and this is R2. Okay, R1 R2 ಅನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 6 ohm 6 ohm ಅಂದರೆ 1 by 6 plus 1 by 6 2 by 6 ಅಂದರೆ 6 by 2 ಅಂದರೆ 3 ohms ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ R3. ಈಗ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2 ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 and 2 ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 by R12 is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So 1 by R1 ಅಂದರೆ 6 plus R2 ಅಂದರೆ 6. So this is equal to 2 by 6. 2 ones are 2 3s are. Okay. So ಇಲ್ಲಿ R12 ಅಂದರೆ it is reciprocal, right? So 3 ohms. ಈಗ R12 and R3 are in series, correcta? R12 and R3 are in series. Are in series or are connected in series. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದರದು R total, ಓಕೆ, is equal to R12 plus R3 because they are connected in series. R12 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ohms, R3 ಅಂದರೆ 6 ohm. ಸೊ 3 plus 6 ಅಂದರೆ 9 ohms. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ two resistors are connected in parallel and that combination is connected in series with the third one. Okay, so ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. now this combination has to be connected in parallel to the third. I hope it is clear. Okay, R1 R2 ಇದೆರಡನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು R3ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು R1 R2 ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು R3 ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಈಗ R1 R2 ಅನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು R3ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ R12 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. R1 is 6 ohm, R2 is 6 ohm, 6 plus 6 12 ohm ಆಯಿತು. ಈಗ R12 and R3 are connected in parallel, are connected in parallel. So ಈಗ total resistance, okay, parallel connection ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ 1 by R total ಅನ್ನು RT ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. that is equal to 1 by R12 plus 1 by R3. R12 is 12 ohm, so 1 by 12 plus 1 by R3 ಅಂದರೆ 1 by 6. okay, that gives us 1 by RT. 6 ಮತ್ತು 12 ಇದು LCM ತೆಗೆದ್ರೆ 12 is the LCM, so 1 plus
6 2s are 12. So here it is 2. 3 by 12. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 4. Okay. R T ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. So you take a reciprocal. 1 by 4 reciprocal is 4. So therefore you get 4 ohms. Okay. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೀರೀಸಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗ್ತದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ 18 ohms, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ 2 ohms, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು 9 ohm ಮತ್ತು 4 ohm. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 resistors you should connect in series and that has to be connected in parallel to the third one. Okay, then you know the formula to find the total resistance. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ you will get the required resistance, and this is the answer for question 11. Question number 12. Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line. On a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected? How many lamps can be connected in parallel? How many lamps can be connected in parallel with each other, across the two wires, of 220 volt line if the maximum allowable current is the maximum allowable current is 5 ampere. What does the question tell? Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 ohms. 220 volt potential difference ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಲೈನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಸನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಲ್ಬಿನ ರೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ 10 ವ್ಯಾಟ್. ವ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಲ್ಬ್. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಬಲ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಬಲ್ಬ್ ಈಸ್ 10 ವ್ಯಾಟ್. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ a line with potential difference 220 volt. Okay, 220 volt line na electric supply line alli work aguva ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 10 watts ಗಳ ಬಲ್ಬನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, how many lamps can be connected in parallel with each other across the two
wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 amperes. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 220 ವೋಲ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲೋವೇಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್. ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಆಂಪಿಯರ್. 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೋ ಬಿಗ್ಗರ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣ್ತದೆ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಮತ್ತು ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪವರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಟೋಟಲ್ ಪವರ್, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಐ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಐ. ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಅಂದರೆ 220 volt, I ಅಂದರೆ 5 amperes. So let us multiply. 5 into 0 is 0, 5 into 2 is 10, 5 into 2 is 10 plus 1, 11. So power, total power is 1100 watt. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ 1100 ವ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಸ್ 10 ವ್ಯಾಟ್. ಆ 10 ವ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶಲ್ ಡೂ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್? ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಲ್ಬಿನ ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ divided by power of a single bulb. Okay, divided by power of one bulb. Total power is 1100 watt. Power of one bulb is 10 watt. 1100 divided by 10 ಅಂದರೆ 0ಗೆ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 110. ಓಕೆ, 10 ವ್ಯಾಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ 110 ಬಲ್ಬ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಈಸ್ 110. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 13. A hot plate of an electric oven connected to a 220 line connected to a 220 line has two resistance cell, has two resistance coils. Okay, sorry, has two resistance coils A and B. Has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel, What are the currents in all three cases? What are the currents
what are the currents in the 3 cases. A hot plate of an electric oven is connected to a 220 volt line, has 2 resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in 3 cases? Currents in 3 cases ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So which are the 3 cases where you can use the resistance coils separately in series or in parallel? Okay, ಈ 3 ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 220 ವೋಲ್ಟ್, ಹಾಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 24 ಓಮ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, R1 ಮತ್ತು R2 24 ಓಮ್. ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, so let us consider case 1. Case 1 ಏನು? They may be used separately, correct? Separately use ಮಾಡಿದಾಗ what is the current ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ಇದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾದಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ we have V is equal to I into R ಅಲ್ವಾ. I is nothing but V by R. ಈಗ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ if you use 2 coils, okay, what is the current? Okay, separately voltage is same, that is 220 volt. Resistance of one coil, okay, that is 24 ohms. 220 by 24 simplify ಮಾಡಿ 2 ones are 2 twos are 2 ones are 2 ones are 0. Okay, again 2 6s are 12, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 55. So now we have 55 by 6. So let us do the division and simplify. 55 by 6. Okay, 6 9s are 54, 6 ones are 6, 6s are 36. Okay, 9.16, 9.16, and since this is the current, unit is ampere. When you use the 2 coils of the electric oven separately, the current that is consumed will be 9.16 amperes. Okay, now let us consider case 2. In series. In case 2 we are considering in series. Okay, when these 2 coils A and B of the electric oven are connected in series. Okay, what is the current we have to find? Okay, in order to know the current we should be knowing the resistance, right? Namma formula iruvanthadu I is equal to V by R. V is the same, that is 220 volt. Namge resistance gottubeko. So when they are connected in series, the resistance is RS, correct? That is nothing but R1 plus R2. R1 is 24 ohm, R2 is 24 ohm. So 24 plus 24, 48 ohms. Resistance is 48 ohms. Ega current I is equal to V by RS in this case. Okay, V by R, V is 220 divided by R is 48. Simplification, 2 2s are 2 4s are 2 110. Okay, 2 12s are 55s are. Now 55 by 12. ಈಗ 12 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಿ ಡಿವಿಷನ್. 12 by 55. Okay, so slightly this side I will do.
ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, 12 by 55 by 12. ಓಕೆ, 4s are 48, 7, 70, 5s are 60, 10, 8s are 96, 4 is the remainder. Okay, so the current is 4.58 amperes. So we have solved for two cases. In first case, when the two resistors of the coil are used separately, current is 9.16. ಎರಡು resistance ಅನ್ನು separate ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.96 amperes ಬಂತು. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4.58 amperes ಬಂತು. Let us go for third case. ಓಕೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9.16 ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಕೇಸ್ 1, separately I is 9.16. ಸುಮ್ಮನೆ for the comparison purpose I have written it. Now let us consider case 3. Okay, when connected in parallel. Case 2, in series we have got the current 4.58 amperes. Okay, now let us go for case 3. Where you are connecting them in parallel. ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2. Resistance is 1/R1 plus 1/R2. 1/R1 that is 24 plus 1/R2 ಅದು 24. That gives us 1/Rp. So 24 common, 1 plus 1 is 2, 2/24. Simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 1s are 12s are. So therefore parallel ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ resistance is 12 ohms. Just you have to take the reciprocal ಅಲ್ವಾ, reciprocal ತೆಗೆದ್ರೆ 12 ohms ಬಂತು. Further simplification, ಈಗ current is V/R, Rp ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ parallel connection. V is 220 divided by R is now 12 ohms. 2 6 are 12, 2 110, 2 3s are 6, 255, 110. Now it is 55/3. Let us do the division. 3 1s are 3, 25, 8s are 24, 1, put the decimal, take 0, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 1 is the remainder. Okay, so the current here is 18.33 amperes. So we have found out the current in all the three cases. In when they are used separately, current is 9.16 ampere. When they are connected in series, the current is 4.58 amperes, and when they are connected in parallel, current is 18.33 amperes. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ where highest current? Exactly, that is in the third case when they are connected in parallel. Okay, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಓವನ್ನ ಹಾಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು if you are connected in parallel, that consumes the highest current, 18.33 amperes. So this is how you can solve question number 13.